Srila Prabhupada ki Jai Vishnu Pada Paramahansa Parivraja Kacharya Ashtottara Shukra Shri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada ki Jai.
Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaurabhakta Vrinda ki jai. Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinata Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Dhavan Dham ki jai. Navdev Dham ki jai. Ganga Mai ki jai. Yamuna Mai ki jai. Tulasi Devi ki jai. Bhakti Devi ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Toda gloria a los devotos reunidos. Oh, gloria to the assembled devotees. Toda gloria a los devotos reunidos. Toda gloria a Sri Guru y Gauranga. Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthana Bhutale. Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve. Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavaya Vishakadesha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaurabhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We are reading from Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 30, the activities of the Prachetas, Text 3. Vamos a leer el Srimad Bhagavatam, Canto 4, Capítulo 30, las actividades de los Prachetas, Verso 3. Translation, purport, traducción, significado, posibilidad, gracias, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Maitreya Uvacha Pracheta Santar Udadhau Piturade Shakadina Japa Yagena Tapasa Puranjanam Matoshayan Maitreya Uvacha Pracheta Santar Udadhau Piturade Shakharinaha Japa Yagena Tapasa Puranjanam Matoshayan Maitreya Uvacha Pracheta Santar Udadhau Piturade Shakharinaha Japayagena Tapasa Puranjanam Matoshayan Maitreya Uvacha. Maitreya said, Maitreya dijo. Prachetasaha. The prachetas, los prachetas. Antaha. Within, dentro. Uradhau. The sea, del mar. Pituhu, of their father, de su padre. Adesha Karinaha. The order carriers, los que cumplían las órdenes. Japa Yagena. By chanting mantras, con el canto de mantras. Tapasa. Under severe austerities. Someterse a rigurosas austeridades. Puram Janam. The Supreme Personality of Godhead, a la Suprema Personalidad de Dios. Atorshayan. Satisfied. Satisficieron. Translation.
The great sage Maitreya said, the sons of King Prachinabarhi, known as the Prachetas, underwent severe austerities within the sea water to carry out the order of their father. By chanting and repeating the mantras given by Lord Shiva, they were able to satisfy Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead. Traducción. El gran sabio Maitreya dijo, los hijos del rey Prachinabarhi, los Prachetas, se sometieron a rigurosas austeridades en el fondo del mar para cumplir la orden de su padre, cantando y repitiendo los mantras que el Señor Shiva les había dado. Pudieron satisfacer al Señor Vishnu, a la Suprema Personalidad de Dios. Purport, significado. One can offer prayers to the Supreme Personality of Godhead directly, but if one repeats the prayers offered by great devotees like Lord Shiva and Lord Brahma, or if one follows in the footsteps of great personalities, one can please the Supreme Personality of Godhead very easily. Podemos ofrecer oraciones a la Suprema Personalidad de Dios directamente, pero si repetimos las oraciones de grandes devotos como el Señor Shiva y el Señor Brahma, o si seguimos los pasos de las grandes personalidades, nos será muy fácil complacer a la Suprema Personalidad de Dios. For instance, we sometimes chant this mantra of Brahma Samhita. A veces, por ejemplo, cantamos el siguiente mantra de la Brahma Samhita. Chintamani rakarasatma sukalpa vriksha lakshavriteshu suravira vipalayantam lakshmi sahasra shata sambrama sevyamanam govindamani purusham tamaham bhajami. I worship Govinda, the primeval Lord, the first progenitor, who is tending the cows, yielding all desires in abodes built with spiritual gems and surrounded by millions of purpose trees. He's always served with great reverence and affection by hundreds and thousands of Lakshmis or Gopis. Yo adoro a Govinda, el Señor primigenio, el primer progenitor que está cuidando las vacas, cumpliendo todos los deseos en moradas construidas con gemas espirituales y rodeadas de millones de árboles de deseos. Es constantemente servido con gran reverencia y afecto por cientos y miles de Lakshmis o Gopis. Because this prayer was offered by Lord Brahma, we follow him by reciting this prayer. Como fue el Señor Brahma quien ofreció esa oración, nosotros al recitarla seguimos sus pasos. That is the easiest way to satisfy the Supreme Personality of Godhead. Esa es la manera más fácil de satisfacer a la Suprema Personalidad de Dios. The pure devotee never attempts to reach the Supreme Lord directly. El devoto puro nunca trata de llegar al Señor directamente. The most important way to worship the Lord is to go through the disciplic succession of devotees. La manera más importante de adorar al Señor consiste en hacerlo a través de la sucesión discipular de devotos. The prayers offered by Lord Shiva to the Supreme Personality of Godhead were thus repeated by the Prachetas, who were thus very successful in pleasing the Supreme Lord. Así pues, los Prachetas repitieron las oraciones que el Señor Shiva había ofrecido a la Suprema Personalidad de Dios y lograron el éxito en su intento de complacer al Señor Supremo. Here, the Supreme Personality of Godhead is described as Puranjana. En este verso se describe a la Suprema Personalidad de Dios en las palabras Puranjana. According to Madhvacharya, the living entity is called Puranjana because he has become an inhabitant of this material world
And under the influence of the three modes of material nature, he is forced to live within it. Según Madhvacharya, la entidad viviente recibe el nombre de Puranjana porque habita en el mundo material y se ve obligada a vivir en él bajo la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material. The Supreme Personality of Godhead creates this material world, Pura, and he also enters within it, Andantarasta, Paramanu, Chayantarasta. La Suprema Personalidad de Dios crea el mundo material pura y además entra en él, Andantarasta, Paramanu, Chayantarasta. The Lord enters within the heart of the living entity and within the atom. El Señor entra en el corazón de la entidad viviente y en el átomo. Therefore, both the living entity and the Lord are called Puranjana. Por esa razón, ambos, la entidad viviente y el Señor, reciben el nombre de Puranjana. One Puranjana, the living entity, is subordinate to the Supreme Puranjana. Un Puranjana, el Puranjana subordinado, tiene el deber de satisfacer al Puranjana supremo. Therefore, the duty of the subordinate Puranjana is to satisfy the Supreme Puranjana. That is devotional service. Eso es servicio devocional. Lord Rudra, Shiva, is the original Acharya of the Vaishnava Sampradaya called the Rudra Sampradaya. El Señor Rudra, Shiva, es el Acharya original de la Sampradaya Vaishnava que recibe el nombre de Rudra Sampradaya. Rudra Gitena indicates that under the disciplic succession of Lord Rudra, the Prachetas achieved spiritual success. Rudra Gitena indica que los Prachetas obtuvieron el éxito siguiendo a la sucesión discipular del Señor Rudra. Maitreya uvacha pracheta sontar uradao pitur adesha karinaha japa yagena tapasa puranjanam atoshayam. The great sage Maitreya said, the sons of King Prachinavarhi, known as the Prachetas, underwent severe austerities within the seawater to carry out the order of their father. El gran sabio Maitreya dijo, los hijos del rey Prachinavarhi, los Prachetas, se sometieron a rigurosas austeridades en el fondo del mar para cumplir la orden de su padre. By chanting and repeating the mantras given by Lord Shiva, they were able to satisfy Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead. Cantando y repitiendo los mantras que el Señor Shiva les había dado, pudieron satisfacer al Señor Vishnu, la Suprema Personalidad de Dios. Vandanam. This is one of the 9 processes of devotional service to offer prayers. Vandanam, uno de los procesos, 9 procesos del servicio devocional, significa ofrecer oraciones. And the best way, as Srila Prabhupada points out, is to repeat prayers that have been composed by great personalities. Entonces la mejor manera, como aquí Srila Prabhupada indica, es repetir oraciones que han sido compuestos por grandes devotos, grandes personalidades. Mahajano yena gata sapanta. The idea is we don't invent, speculate, but follow the footsteps of those who know where and how to go. La idea es que no nos inventamos algo, no especulamos, sino seguimos los pasos a aquellos que saben dónde ir y cómo ir. Then we have something similar, very nice prayer also,
by Prahlad Maharaj in the ninth chapter of the 7th canto of Srimad Bhagavatam. Tenemos algo similar, una oración de parte de Prahlad Maharaj que se encuentra en el capítulo 9 del 7º canto, cuando se dirige al Señor Nisingadev. He addresses Nisingadev. Soham priyasya surida paradevataya lila katastava nrisingha vidinsha gita anjastitarmyanugrinan gunna vipramukto durgani te pada yugalaya muksa sangha. O my Lord Nisingadev, by engaging in your transcendental loving service in the association of devotees who are liberated souls, hangsas, I shall become completely uncontaminated by the association of the three modes of material nature and be able to chant the glories of your Lordship who are so dear to me. Mi Señor Nisingadev, si me ocupa en tu servicio amoroso trascendental en compañía de devotos que sean almas liberadas, hangsas, quedaré completamente libre de la contaminación debida al contacto con las tres modalidades de la naturaleza material y podré cantar las glorias de tu señoría por quien siento tanto afecto. I shall chant your glories following exactly in the footsteps of Lord Brahma and his disciplic succession. In this way, I shall undoubtedly be able to cross the ocean of nations. Cantaré tus glorias siguiendo estrictamente los pasos del Señor Brahma y su sucesión discipular. De ese modo, sin lugar a dudas, podré cruzar el océano de la nesciencia. Purport, significado. A devotee's life and duty are very well explained herein. En este verso se explican claramente la vida y el deber del devoto. As soon as a devotee can chant the holy name and glories of the Supreme Lord, he certainly comes to the liberated position. Tan pronto como puede cantar el santo nombre y las glorias del Señor Supremo, el devoto alcanza sin duda alguna la posición liberada. Now we should remember, whenever we hear something like that, it means to chant without offense. Debemos recordar, siempre cuando escuchamos algo así, se refiere al canto sin ofensas. If one chants with offense, or as long as one chants with offense, you are not in the liberated position. No, mientras cantamos con ofensas, no estamos en la posición liberada. Attachment for glorifying the Lord by hearing and chanting the holy name and activities of the Lord, Shravanam Kirtanam Vishnu, certainly brings one to the position where material contamination is absent. El apego por glorificar al Señor mediante la escucha y el canto de su santo nombre y de sus actividades, Shravanam Kirtanam Vishnu, nos lleva ciertamente a la posición caracterizada por la ausencia de contaminación material. One should chant the bona fide songs received from the disciplic succession. Debemos cantar canciones genuinas que hayamos recibido de la sucesión discipular. In Bhagavad Gita it is said that the chanting is powerful when one follows the disciplic succession. En la Bhagavad Gita se dice que el canto tiene potencia cuando se realiza siguiendo la sucesión discipular. Evam parampara praptam imam rajashayo vidu. Manufacturing many ways of chanting will never be effective. De nada servirá inventar nuevas maneras de cantar. This will be one of the problems we will be facing in time.
maybe already, but as time goes on, the problem will become more acute. Ese es uno de los problemas que vamos a encontrar, o quizás ya lo tenemos, con el tiempo, y con el tiempo se volverá más prominente. Because that's the way of the world. Es una manera como es el mundo. Krishna, he also points out in that part of Bhagavad Gita that in due course of time, whatever he has spoken to the sun god will be lost. También en esa parte de la Bhagavad Gita, Krishna explica que todo lo que él había explicado al semidios del sol, Bhagavad Gita en concreto, se perderá. Yoga nashta. In time, kalena. Con el transcurso del tiempo, in time, this science will be lost. Esa ciencia se va a perder. And so then the same thing happens with anything else. Y lo mismo pasa con todo lo demás. We may receive bona fide instructions or bona fide type of chanting, bona fide songs, but in due course we will manufacture, change, add, subtract, and become more and more whimsical. Entonces, puede que hemos recibido instrucciones genuinas, canciones genuinas, oraciones genuinas, pero con el transcurso del tiempo vamos a cambiar, vamos a añadir, vamos a quitar algo, y de esa manera se vuelve algo caprichoso. So, manufacturing many ways of chanting will never be effective. De nada servirá inventar nuevas maneras de cantar. However, chanting the song or the narration left by the previous acharyas, Mahajano Yena Gata Sapanta, is extremely effective, and this process is very easy. Sin embargo, el canto de los himnos o narraciones que nos han dejado los acharyas anteriores, Mahajano Yena Gata Sapanta, es sumamente eficaz. Es además un proceso muy fácil. But we don't like easy processes. No nos gusta lo fácil. Why make it a little more complicated? Hacemos un poco más complicado. Therefore, in this verse, Prahlad Maharaj uses the word anjaha, easily. Esa es la razón de que en este verso Prahlad Maharaj emplea la palabra anjaha, fácilmente. Accepting the thoughts of exalted authorities through disciplic succession is certainly much easier than the method of mental speculation, by which one tries to invent some means to understand the absolute truth. Sin duda, el método de aceptar el pensamiento de autoridades excelsas a través de la sucesión discipular es mucho más fácil que el método de la especulación mental, que consiste en tratar de inventar algún medio para comprender la verdad absoluta. The best process is to accept the instructions of the previous acharyas and follow them. El mejor proceso es aceptar y seguir las instrucciones de los acharyas anteriores. By following, then God realization and self-realization become extremely easy. De esa forma, la comprensión de Dios y la iluminación espiritual se vuelven muy fáciles. By following this easy method, one is liberated from the contamination of the material modes of nature, and thus one can certainly cross the ocean of nations in which there are many miserable conditions. De esa forma, mediante ese sencillo método, nos liberamos de la contaminación de las modalidades materiales de la naturaleza, y de ese modo podemos cruzar el océano de la nesciencia que está plagado de condiciones miserables. By following in the footsteps of the great acharyas,
One associates with the Hansas or Paramahansas, those who are completely freed from material contamination. Al seguir los pasos de los grandes acharyas, nos relacionamos con los Hansas o Paramahansas, personas que están completamente liberadas de la contaminación material. And thus one's life becomes successful, for one reaches the goal of life. Y de esa manera nuestra vida será un éxito, pues será cumplido su objetivo. This material world is miserable, regardless of one's standard of life. El mundo material es miserable, sea cual sea nuestro nivel de vida. Of this there is no doubt. De eso no hay la menor duda. Attempts to mitigate the miseries of material existence by material methods will never be successful. Los intentos de suavizar las miserias de la existencia material por métodos materiales nunca tendrán éxito. One must take to Krishna consciousness to become really happy, otherwise happiness is impossible. Para ser verdaderamente felices debemos volvernos conscientes de Krishna. De lo contrario, la felicidad es imposible. One might say that becoming advanced in spiritual life also involves tapasya, voluntary acceptance of some inconvenience. Alguien podría decir que el progreso en la vida espiritual también supone mucha tapasya, es decir, muchos inconvenientes aceptados voluntariamente. However, such inconvenience is not as dangerous as material attempts to mitigate all miseries. Sin embargo, esos inconvenientes no son tan peligrosos como los intentos de aliviar las miserias por métodos materiales. So here we have the same idea that success in life can be achieved by following the example and the instructions of those who have achieved this goal. Aquí se explica la misma idea, que podemos alcanzar el éxito en la vida siguiendo los pasos de aquellos que por su ejemplo y sus instrucciones han mostrado cómo alcanzar esa meta. Y Prahlad Maharaj se incluye esto en esta oración a Nrsimha. Prahlad Maharaj lo incluye in this prayer. He includes this, that I shall chant your glories following exactly in the footsteps of Lord Brahma and his disciplic succession. Que cantaré tus glorias siguiendo estrictamente los pasos del Señor Brahma y su sucesión discipular. In this way, I shall undoubtedly be able to cross the ocean of nations. Y de ese modo, sin lugar a dudas, podré cruzar el océano de la nescencia. And that's, of course, the idea. Not, as Prabhupada points out at the end, to make arrangements and to try to mitigate the sufferings in the material world and convert it into a place of happiness. So, esa es la idea, cruzar el océano de la nescencia en vez de intentar arreglar el mundo material y convertirlo en un lugar de felicidad, un sukhalayam. Krishna says it's not sukhalayam, it's dukhalayam, just the opposite. It's a place of misery, it's not a place of happiness, and whatever you may try, it will fail. Todo lo que se puede intentar de remediar va a fracasar. So, any comments, questions, doubts, suggestions, how to follow and not deviate? Algunas dudas, comentarios, sugerencias, cómo seguir sin desviarse. No, it's not easy, no es fácil, because the tendency is that I do it my way. La tendencia es yo hago a mi manera. Why should I do it your way? ¿Por qué tengo que hacerlo a tu manera? I do it my way. Very famous
muchas veces las mismas instrucciones de que este mundo material no es un lugar para estar aquí, todavía estamos apegados a este mundo. Yo. Yo. Que levante la mano quien no lo es. Yes, we have heard so many times the same kind of instructions about the material world as a place of suffering. Still we are attached. I'm attached, you are attached. And raise your hand if you're not attached. So this is the problem. No? Eso es el problema. We have to continue to hear so that maybe one day we really understand and then put it into practice. ¿No? O sea, tenemos que seguir escuchando, que quizás algún día lo entendemos y lo ponemos en práctica. Yeah, it's a process. It's not like immediate. You cannot do it immediately, generally. Es un proceso, no es algo que se puede conseguir de inmediato. Because, here it just says this, attachment for glorifying the Lord by hearing and chanting certainly brings one to the position where material contamination is absent. ¿No? El apego por glorificar al Señor mediante la escucha y el canto nos lleva ciertamente a la posición caracterizada por la ausencia de contaminación material. But even that is not easy because it says attachment for glorifying and hearing and chanting. No es tampoco fácil porque se trata de conseguir o tener apego por glorificar al Señor mediante la escucha y el canto. Hopefully this will happen one day. ¿No? Ojalá que algún día eso suceda. At least it should be out of duty. That's the intermediate stage. ¿No? Por lo menos que debe ser por deber, un estado intermedio. Or even out of fear, ¿no? Incluso por miedo. We hear that if we remain in the material world, you have to take birth again, maybe as a dog or a hawk. ¿No? Escuchamos que si nos quedamos en el mundo material, tendremos que nacer de nuevo y quizás será como un perro o un cerdo. So then out of fear, we practice yoga o Bhakti-yoga. Entonces, por el miedo, puede que practiquemos yoga or Bhakti-yoga. Well, even that is better than so-called fearlessness. Eso es mejor que la supuesta ser libre de temor. The fool thinks that, so what? Life is it's a beautiful world. Another song, very famous. It's a beautiful world. Something like that. ¿No? O sea, el necio, ignorante, tonto, cree que no pasa nada. El mundo es maravilloso. So there's no fear. No hay miedo. Then fear gradually comes as age advances. Entonces el temor se va apareciendo con el avance de la edad. And then you have all this money and you become old and death is just, you already can see some indications. No tiene tanto dinero quizás, pero ya ve, ahí hay indicaciones de la muerte a la espera, al acecho, a la vuelta de la esquina, just around the corner. So then you become desperate sometimes. ¿No? A veces la gente se desespera because it's imparable. You can't stop it. ¿No? Es algo imparable, no se puede parar. We try to do this, as Prabhupada points out, at the end. We try to invent so many means to stop this process of getting old and then to die finally. Estamos intentando por tantos métodos y medios
de contrarrestar ese proceso del envejecimiento y finalmente de morir. But it's all doomed to failure. Pero está condenado al fracaso. So then, fear, but in the sense that one dedicates his life to devotional service, is better than no fear. Entonces el miedo en ese sentido, uno se le lleva a la persona a dedicarse al servicio devocional, es mejor que tener ningún miedo. But of course duty is a little better, deber, sentido del deber es mejor, y lo que what is really recommended is having attachment for glorifying by hearing and chanting. Pero lo que se recomienda es desarrollar apego por escuchar y cantar. Why? Because certainly it brings one to the position where material contamination is absent, because nos llevará ciertamente a la posición caracterizada por la ausencia de contaminación material. And if one is free from material attachment, then one is on the liberated platform. Y cuando hay ausencia de la contaminación material, nos encontraremos en una posición liberada. Still have? No, I'm still wondering. Yeah, we can say, okay, it's terrible to live in the material world, but still we have to deal with it. Right. So we have to make the best out of it. And yeah, best use of a bad bargain. That's the motto. I still also see beautiful things in That's right. in this world, Yeah. and I enjoy them. I enjoy Yeah. the company with good people. I Yeah. enjoy Sure. also material things like enjoying prasadam, enjoying But prasadam praying. is hopefully not a material thing. If it's offered properly, it should be spiritual. Yeah, okay, it's a spiritual thing. But it's still, Yeah, but still I understand, because I'm in the same position. So, yeah. So because especially when you're young, if you have this idea like, okay, you are not like- young anymore. So. No, I'm not. So I'm preparing myself to go to a higher planet. But- Higher planet? What planet? In the material world? To a spiritual planet. Oh, that's better. Not just a So higher planet. that's my whole goal. That's what I ever wanted in my life. But still there's some attachment. Yeah, there's still some attachment. Yeah. But on the other hand, if you're young and you hear all this, It's then worse. then it's very hard to not become very depressive, because you have to still live maybe 50, 60 years in this world. So I'm looking for a solution for young people to see how can you just enjoy life in a proper way, and then still prepare yourself to go back to Godhead or to the spiritual planet. That's everybody tries to do that. So at least there should be That's some... not a good idea. Anyway. By following what Prabhupada and the scripture says. But he's, I understand what he tries to say. You want to have both. Best of both worlds. Enjoy life and still be spiritual. And Lord, I will try to remember everything into Spanish. And more or less, the problem is, we still, although we try to become spiritual or Krishna conscious, we still, aunque estamos intentando de llegar a la posición espiritual, practicar la vida espiritual, aún así tenemos muchos apegos, vemos muchas cosas muy bonitas en este mundo, lo disfrutamos, lo intentamos de disfrutar, y a pesar de que en su edad ya está intentando, más pensando en llegar al mundo espiritual, pero cuando uno es joven, lo ve difícil. Una persona que tiene quizás 50, 60 años por delante, como simultáneamente disfrutar del mundo material y también ser espiritual. Yes. So this is the problem. We try to still enjoy the material world, and at the same time feel that I am a spiritualist. I'm practicing spiritual life, ¿no? O sea, ese es un problema cuando uno piensa que de alguna manera quiero disfrutar de este mundo material y simultáneamente
quisiera ser espiritualista, llevar una vida espiritual. So this will lead one to heavenly planets. Eso nos llevará a planetas celestiales. Difficult to go to the spiritual world like that. Es va a ser difícil llegar al mundo espiritual. Why? ¿Por qué? Because Krishna, he is Yoviraratu Kaman. He fulfills all desires. Él cumple todos los deseos. So devotees who want to enjoy material life and at the same time be Krishna conscious, then they'll become demigods. Devotos que quieren disfrutar del mundo material y simultáneamente ser devotos se convierten en semidioses. So that's not a good idea. No es una buena idea. Because you may go to a higher planet in the material world, and that is temporary. After some time, then you have to come down again to the Earth. O sea, uno puede ir a un planeta superior, pero después de un tiempo tiene que volver a la Tierra. So the question is, how to come to that point of actually dedicating oneself fully to spiritual life and minimize, at least, have the goal to minimize material enjoyment to practically zero. O sea, la idea es cómo podemos llegar a dedicarnos completamente a la vida espiritual y minimizar con la idea finalmente llegar a cero en lo que se refiere al disfrute material. So, Prahlad Maharaj, who is praying here, Prahlad Maharaj está ofreciendo esa oración. He gives the example, él da ese ejemplo. Kaumaram acharya pragyo dharma bhagavatam iha. He recommends his schoolmates, who are all 5, 6 years old, that one should begin Krishna consciousness from that stage, from very early in life. Él recomienda a sus compañeros de clase, que también tienen, como él, 5 o 6 años, de dedicarse desde el principio de ese punto en la vida a la vida espiritual. And he points out, what is it? Manusya Janmana Sudurlabha, that human life is very rare. ¿No? La vida humana es muy rara, se alcanza rara vez. And Apiadruvam Artadam. And although it's temporary, like any other life, it can give the highest benefit. Y a pesar de que es temporal, como todas las vidas en un cuerpo material, puede dar el mejor o el mayor beneficio. So, recommendation. You study chapter 6 of 7th canto. ¿No? Recomendación es estudiar el capítulo 6 del 7º canto. These are the instructions of Prahlad Maharaj to his schoolmates. Son las instrucciones de Prahlad a sus compañeros de clase. And he is doing what he is telling here in this prayer. Él está haciendo lo que aquí en esa oración está diciendo. He is following exactly the footsteps of the disciplic succession. ¿No? Está siguiendo exactamente, estrictamente los pasos de la sucesión discipular. He is just repeating to his friends whatever he has learned from Narada Muni. Él está repitiendo a sus amigos, compañeros, lo que él había escuchado de Narada Muni. Because they will ask him at the end of the chapter, oh, how do you know all this? You're small like us. You have never left this palace. So how is it possible? Who has told you all this? ¿No? O sea, al final del capítulo, los amigos le van a preguntar, ¿y cómo sabes todo esto? ¿No? Tú no has salido de aquí. Estás en el palacio como todos los demás. ¿Cómo has aprendido estas cosas? So he will tell them, yes, when I was in the womb of my mother, I heard Narada Muni. And I remember. And now I just repeat that. ¿No? O sea, cuando estuve en el vientre de mi madre,
Yo estaba escuchando a Narada Muni y yo ahora me recuerdo y lo repito. And these instructions, they are not just meant for small children, obviously. They're meant for anybody. And he will say that anybody can do it, whether it's old man or young person or anybody. There's no check, no hindrance. ¿No? Va a decir que cualquiera puede hacerlo. Si es un niño pequeño, una persona mayor, no depende de la posición y no hay ningún obstáculo en llegar al éxito. ¿No? There's no obstacle to achieve success. So that's a very important chapter, and if one just applies all that Prahlad Maharaj explains to his classmates, your life will be successful. Y solamente si aplicamos todo lo que Prahlad Maharaj explica a sus compañeros de clase, la vida será un éxito. Okay, so it's 9. So actually the solution is to live a spiritual life in the material world. That's the That's solution, right. to be happy. Yeah, there's no other way. Yeah. Exactamente, es la solución, es llevar una vida espiritual dentro del mundo material. So then you become a Jivan Mukta, liberated even within the material But body. he said, no? I understood the opposite. He said it makes no sense to try to be happy in the material world. No, then In you a- then You can be unhappy. then If you lead a can be spiritual happy life. in the, Yes. in the Yes, material that's what world. he meant. So he didn't hear completely correctly. I Happens did. sometimes. I did. Happens to me also. That's it. Algo más? Oh, The question is, what is the difference between reciting prayers from the parampara and reciting prayers coming from other religions like Christianity or Islam, the religions? ok. ¿Cuál es la diferencia en recitar oraciones que vienen del parampara o oraciones que vienen de otras tradiciones como puede ser la tradición cristiana? The question is there a disciplic succession of realized Mahajans who are giving you the prayers, let's say, ¿no? La cuestión es si hay sucesión discipular de Mahajans, de grandes personalidades que transmiten esas oraciones. So that one has to judge. Otherwise, prayer will be, as pointed out here, some invention, something you imagine. ¿No? O sea, si no, la oración va a ser algo que nos imaginamos. But still, as Prabhupada pointed out, we shouldn't forget that. He said in the very beginning, first sentence of today's verse, no debemos olvidar lo que Prabhupada dijo al principio del significado de hoy, primera frase. One can offer prayers to the Supreme Personality of Godhead directly. ¿No? Podemos ofrecer oraciones a la Suprema Personalidad de Dios directamente. If you are sincere, then you just offer a heartfelt prayer and Krishna will hear you. ¿No? Si uno es sincero, ofrece una oración de su corazón y Krishna escuchará. But if one repeats the prayers offered by great devotees, ¿no? Si uno repite las oraciones de grandes devotos, one can please the Supreme Lord very easily. ¿No? Será muy fácil complacer a la Suprema Personalidad de Dios. In other words, you can offer your own prayers, but there's a chance it's going to be mixed with some material motivation. ¿No? Si ofrecemos nuestras propias oraciones, el riesgo es que puede que esté mezclado con nuestras propias motivaciones. Typical, please give us our daily bread. ¿No? O sea, una oración típica será, por favor, danos el pan de cada día. Why you have to pray like that? ¿Por qué hay que orar así?
Prabhupada points out, there's no need. The elephant doesn't have to pray, and he gets his 100 kilos every day. And the ant doesn't have to pray, it will get its grain of sugar also every day. No hace falta, porque el elefante no ofrece ninguna oración y obtiene sus 100 kilos cada día, y la hormiga también necesita un granito de algo y también lo tendrá cada día. So, that's why yovidadhatu kama, no? Nitya nityanam chetanas chetananam eko bahunam yovidadhatu kama. Krishna, he all provides for all the living entities. They're his part and parcels. No? Krishna provee a todas las entidades vivientes, son sus partes integrales. So this type of prayer is mixed with, I want something. Or many people of, for my health, my position in this world, I'm poor, I need some money, please help me, por favor, ayúdame, no tengo dinero, la salud, etc., etc. So there's this risk. Although you're sincere, you mix it with personal motivation. ¿No? El riesgo es, aunque uno porque esté sincero, pero lo mezcla con motivaciones personales. So it's better, it's more easier, and it's more secure to follow the prayers by great devotees, and the prayers are pure. So el mejor es seguir los pasos y aceptar las oraciones de los grandes devotos. Así podemos estar seguros que son puros. Creo que lo que expresabas es que cómo podemos tener la certeza de que esas oraciones cristianas tienen un parampará o no lo tienen. Bueno, por eso yo no quiero decir que no tengan, pero hay que investigar cómo es el parampará. Normalmente, no sé. Eso no. Es el parampará de los cristianos. No, en fin. Pero bueno, el punto es que mejor algo seguro que arriesgarse de tener oraciones que a lo mejor no están muy acertadas. So it's better to be sure prayers that are bona fide instead of taking risk of offering some prayer which is speculative. Even in Vaishnava circles, people may, if they're not pure, there may be so many prayers or even mantras or songs, as Prabhupada points out, which are just speculation. Incluso en círculos de los Vaishnavas puede haber ese peligro, ese riesgo que hay mantras y oraciones y canciones que son especulativas. And there are. They're coming from the Sahaja Sampradayas. Y lo existen porque vienen de las Asampradayas, en realidad, de los Sahajas. Anyway, we're not going to get into all the details, no vamos a entrar en los detalles. Hare Krishna, Hare Ram, or Hare Japa, no sé. Nitya Narayana Govinda or something. So there's all spiritual names, but the mix is speculative, it's rasa basa, and you shouldn't chant this. O sea, son todos nombres espirituales, pero la mezcla es inadecuada, es rasa basa, y no debemos cantar cosas así. But there are people who propagate this and they think it's spiritual, pero hay gente que lo propaga y piensa que es algo espiritual. So anyway, conclusion is, let's stick to the disciplic succession as given by the previous acharyas. O sea, la conclusión es mejor seguimos los pasos y las canciones dados por la sucesión discipular que viene de los acharyas previos. All right, Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhagavatam ki jai, Srila Gauravani ki jai.